Hello everyone, welcome back to my channel, and if you are new here then please take a moment and subscribe to my channel. My name is Gloriya and you are watching Gloriastic Vibes. Today I'm exploring North Kolkata with Aniket. Hi. Who is busy taking some clips for reel, and we are going to Park Street. No, we are going to College Street and then ওখান দিয়ে আমরা কুমোরটুলি যাব. So explore North Kolkata with us today. Let's go. And here comes our very famous College Street of Kolkata, also known as Boi Para, and this is one of the largest book selling street of India till date. It is also the second largest second-hand book selling market in the whole world. This place has a unique charm of its own, and বই পাড়া বলা যেতে পারে বইপ্রেমী মানুষদের জন্য একেবারে স্বর্গ। এখানকার শপকিপাররা এটাও দাবি করেন যে এমন কোনো বই নেই যেটা কলেজ স্ট্রিটে পাওয়া যায় না, এবং পাওয়া না গেলে তার মানে সেই বইটি এক্সিস্টই করে না। In between. আমরা হাঁপিয়ে গেছি, তাই বসে পড়েছি মেডিকেল বইয়ের দোকানের বাইরে। Then we found this really pretty corner in College Street where we clicked some pretty pictures. Then we began to explore the market again, and this market opens 7 days a week from 10 a.m. to 11 p.m. and this is your one-way stop market to find art supplies, textbooks, storybooks and whatnot. And now we are walking towards our next stop, that is very famous Indian coffee house. College Street आके यहाँ तो जाना बनता ही है. Finally we reached our destination coffee house, and people are judging us, side-eyeing us like anything for vlogging here. We are here at our very famous Indian coffee house, and now we will tell you some real facts about this place. গুগল তো পড়তে দে। Real facts? এখানে এসে তুই কি ফিল করেছিস বল? এখানে এসে আমি ফিল করেছি যে হেরিটেজের নামে বাজে খাবার খাইয়ে কী করে মানুষজনকে গুমরাহ করা যায়, গ্যাস লাইট করা যায়, ঠিক আছে। আরও ফিল করেছি যে একটা কফি কত বাজেভাবে বানানো যেতে পারে, স্টিল ওটাকে সেল করা যায়, ঠিক আছে। I aspire to open a coffee place like this, যেখানে I'll serve very shit coffee, কিন্তু অনেক লোক আসবে আর রোজ বসবে, রোজ। And about the vibe and the place? The vibe is really nice, that I can't lie about. It is very old Calcutta vibes. I can imagine the revolutionaries sitting here doing the meetings and stuff, ঠিক আছে। এখানেই হয়তো বিপ্লবের শুরু হয়েছিল কফি খেতে খেতে। That vibe is still here. Yes, পেন্টিংটা দেখা আমার পেছনে, কি অপূর্ব পুরোনো দিনের পেন্টিংস লাগানো আছে। But the fact is they need some revolution in their food. Yep, agreed. তো ক্যান্ডি আবার এখানকারই অমলেট খাচ্ছে। See, you can't make a shit omelette, okay? Omelette is omelette. এসে গেছে আমাদের কফি। অনেকে টেস্ট করে বলবে কতটা হরিবল খেতে। আগে আমি ছবি তুলব, ঠিক আছে, মানুষজনকে জানাতে হবে আমি এসেছি বাইরে। Street and coffee house is done. Now we are heading towards Kumartuli, and there is a very special place where we are going. You will get to know. We don't know if we get to enter or not. Hoping for the best. While walking towards Kumartuli, I found this very famous geometric house, and look at this. This is so pretty and aesthetic. I'm obsessed with this kind of old aesthetic houses, and this looks so beautiful in real. This place wasn't part of our plan, but I'm glad we found it, and here are some clips that we click from this photogenic place.
Let's go. There was this uncle sitting next to the house and selling this kind of jewelry, stones, and he saw us clicking videos and asked us to click his video and his shop's video so that you can buy things from him if you walk by. শোভাবাজার 3 নম্বর গেট দিয়ে বেরিয়ে আমরা এখন যাচ্ছি কুমোরটুলি। Very excited about this. পুজো আসছে এবং we'll try to bring that flavor into that vlog. Yes. দুজনে পাগলে গেছি। গুগল আমাদের সাথ ছেড়ে দিয়েছে, আমরা বুঝতে পারছি না আমরা কোথায় গুগল সাথ যাচ্ছি। ছাড়েনি, আমাদের আটলেমের জন্য সাথ ছেড়ে তো একটা লোককে জিজ্ঞেস করা হলো ইনস্টেড অফ গুগল। দেন আমরা 500 মিটার গোল গোল ঘুরে আবার ফেরত যাচ্ছি। We reached our final destination, Kumartuli. The word Kumartuli or Kumartuli is originates from Bengali, traditional Bengali word Kumor, which means potters, and this place is known for Potters Colony of Kolkata. শিল্পীরা এখানে জোর কদমে কাজে ব্যস্ত এবং এখানে সে একটি আলাদাই অনুভূতি হচ্ছে যে না, পুজো আর বেশি দিন বাকি নেই এবং যত দিন কমে আসবে তত এদের কাজের ব্যস্ততা আরও বেড়ে চলবে। যদিও মাঝে মাঝেই বৃষ্টি এসে এদের কাজ অনেকটাই পণ্ড করে দিচ্ছে। ফটো 100 টাকা পার ফটো, 100 টাকা 100 টাকা পার ফটো। ভাই কি গয়না পড়েছে মহিষাসুরটা। এনাদের মধ্যে অনেকেই বংশসূত্রে পরম্পরা হিসেবে একইভাবে প্রতিমা তৈরির কাজ করে চলেছেন। কুমোরটুলির অলিগলিতে আপনি যেদিকেই যাবেন এই একই চিত্র আপনারা দেখতে পাবেন। গণেশের ভুঁড়ি ফেটে গেছে সত্যি সত্যি। এখানে আপনি যেদিকেই তাকাবেন সেদিকেই শিল্পী ও শিল্পীর কাজ দেখতে পাবেন। যদিও এনারা বিরক্ত হন না, এত ফটোগ্রাফার ভিডিওগ্রাফাররা এখানে যান এনাদের ফটো ভিডিও তুলতে, তারা তাদের কাজেই ব্যস্ত। It's been like 1 hour. We are looking for a wall painting in Kumartuli. যাকে জিজ্ঞেস করছি সেই বলছে জানি না। আমার আজকে একটাই প্রশ্ন, মানবতা আজ কোথায়, কিন্তু আমার মত চেঞ্জ হলো। জাস্ট লুক দিয়ে ইগনোর করে দিচ্ছে আমাদেরকে। কিন্তু একজন খুবই ওয়েল উইশার আমাদের কথা শুনে নিজে থেকেই বলে দিল যে এই দিকে যেতে হবে। লেটস হোপ উই ফাইন্ড ইট সুন। Yep. Treating ourselves with Coca-Cola and walking around Shobhabazar oligolis and being lost. Not being lost, we have map. Yeah. Fucking exhausted. সেই দুপুরবেলা 12টা থেকে এখন অলমোস্ট 4:45 বাজে। সারাদিন ঘুরে কালাকান্দ হয়ে গেছি পুরো রোদ্দুরে ঘুরে। 206টা হাড়ের মধ্যে 212টা ব্যথা করছে। এনিওয়েজ মজা। হ্যাঁ, অ্যান্ড দীপাঞ্জলি ইজ আ বিচ। ও আমাদেরকে ডিচ করেছে আজকে আসবো বলে না এসে। মির্জাপুরের পর ইতিহাসের পাতায় ওকে স্থান দেওয়া হবে। But the fun part is আমরা প্রচুর কন্টেন্ট পেয়েছি for reel, for vlog. So stay tuned for reels. And thank you so much for watching this video. Don't forget to share, subscribe, like, comment, hit the bell button and feel the vibe. Bye bye.